Good morning to all of you. Student, today in this live lecture, we shall discuss the linear equation of the first order. That means, first of all, we shall discuss the linear differential equation. Now, here we shall define the concept regarding the linear differential equations here. Then we can solve the related problems to the linear differential equations. So, what is meant by differential equation? Before this differential equation, we shall discuss the linear differential equation. Write down linear differential equation. Actually, there are basically two types of differential equations. First is a linear differential equation and a non-linear differential equations. In the ordinary form, okay. So, we shall discuss the next definition, that is a linear differential equation. Linear differential equation. Now, how to define the linear differential equation? See this, a linear differential equation, see this is the definition of the linear differential equation, is that in which the dependent variable and a differential coefficient and differential coefficient occurs only in the first degree. Occur only in the first degree. And are not multiplied together, So, this is called as a linear differential equation. Now, the general form of a linear differential equation, see this, linear differential equation means a differential equation is that in which dependent variable means y and differentiable coefficient, its differentiable coefficient means dy by dx, occur only in the first degree, means index of both the term is equals to 1 and not multiply together. They cannot be multiplied each other. The first order here, the first order linear differential equation which is in the form of here, for example, dy by dx, this is the differential coefficient, plus suppose x y is equals to suppose sin x, whatever may be. We can generally, it is represented by dy by dx equals to plus py, which is equals to q, where p and q are the functions of x. P comma q are
where P and Q are functions of x. See this, similarly we can write this differential equation in the form of x also. We consider the dependent variable x, independent variable y, then also we can write this as, this is also linear differential equation, means dx by dy plus px equals to q, but here where P and Q are functions of y. See this is also linear differential equation. सबसे important condition क्या है? For the linear differential equation, see this, चलो रे students, कौन सी condition important? According to the definition, for the linear differential equation, degree of this differential coefficient must be 1, and see this, and this is the first order linear differential equation. We can write second order, third order, okay, no problem. So this is the first order linear differential equation. Degree of this differential coefficient must be 1. There exists a dependent variable y which is not in the product with differentiable coefficient. या दोघांचा प्रोडक्ट नसला पाहिजे आणि त्याचा सुद्धा डिग्री 1 असला पाहिजे, y चा सुद्धा डिग्री 1 असला पाहिजे. मग आता हे लिनियर डिफरन्शियल इक्वेशन आहे. तुम्हाला नॉन लिनियर डिफरन्शियल इक्वेशन ची सुद्धा डेफिनेशन माहित पाहिजे म्हणून लिहून घ्या, गरज नाही आहे पण लिहून घ्या. नॉन लिनियर डिफरन्शियल इक्वेशन. Actually, definition of the non-linear differential equation. Okay, very good, degree Rajeshri Kadam. Definition of a non-linear differential equation is dependent on a linear differential equation. An equation which is not in the form of a linear. Linear means differential coefficient having a index 1 and independent variable y whose degree is also 1. So, अगर इस कंडीशन में नहीं होते तो उस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम क्या कहते हैं? नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन. तो सिंपल नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन हमें इसी तरह से लिखना है. डिफरेंशियल इक्वेशन विच इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ लीनियर, which is not in the form of a linear is called as non-linear differential equations here. So definition, a differential equation which is not linear form. Linear means linear का मतलब क्या है? Degree of differential coefficient must be 1 and degree of independent variable must be 1. Then that is a linear form, and which are not get together in the product, then that is a linear. So which is not in linear form, then that is called, which is not in linear form is called non-linear differential equation, which is not non-linear differential equation. See this, अभी इसको हम non-linear differential equation भी बोलते हैं. तो इसका एग्जाम्पल देखो, d2y, फॉर एग्जाम्पल, इसके ये हमारे सिलेबस में नहीं है लेकिन आपको भी पता होना चाहिए. d2y by dx square plus dy by dx, okay, dy by dx plus
3y square which is equals to suppose sin x. This differential equation is in non-linear form because the degree of differential coefficient is 1, which is not equals to 1, and here in this case this is the second order. Here in this case, okay, तो non-linear differential equation, तो डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन की कंसेप्ट जो भी होती है, डिग्री ऑफ डिफरेंशियल कोएफिशिएंट भी जो भी होती है, वो नॉन लीनियर होने दो, वो लीनियर रहने दो, उसका प्रोसेस डिग्री का डेफिनेशन सेम है एज लाइक प्रीवियस एग्जांपल. ओके, तो यहां पे देखो इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है? 1. डिपेंडेंट वेरिएबल है y, उसका डिग्री 1 नहीं है, उसका डिग्री क्या नहीं है? 1 नहीं है. सो वी कांट से दिस इज द डिग्री ऑफ नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन. ओके, सो वी गेट दिस सेकंड एग्जांपल. यू कॅन राइट एनी एग्जांपल विच इज नॉट इन लिनियर फॉर्म. आपल्याला हा सिलेबस मध्ये नाही आहे, याचा पार्ट घ्यायची गरज नाही, फक्त तुम्हाला नॉन लिनियर डिफरेंशियलची कन्सेप्ट तुम्हाला माहित राहावं म्हणून या ठिकाणी घेतलेलं आहे. ओके, नाउ वी शैल डिस्कस नेक्स्ट. अभी हमें लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन की तरफ जाना है. तो सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, एक जनरल फॉर्मेट, जनरल फॉर्म ऑफ सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन. नाउ नेक्स्ट, solution of linear differential equation. तो अभी देखो, we shall discuss the solution of a linear differential equation. The linear differential equation of the first order, the linear, इसमें बहुत सारे अलग अलग टाइप्स है. we shall write the linear differential equation of the first order is, what is that differential equation? dy by dx equals plus py is equals to q. Okay, so अभी देखो यहां पे मैं फर्स्ट टाइप लेता हूं, पी वाई इज इक्वल्स टू क्यू, वेयर पी एंड क्यू आर फंक्शंस ऑफ एक्स. पी एंड क्यू आर द फंक्शंस ऑफ एक्स. देन इन दिस केस इट्स सॉल्यूशन इज फर्स्ट कंडीशन. मैं यहाँ पे ये लेता हूँ, दिस इज ओके. हाँ, देन इट्स सॉल्यूशन इज y इक्वल्स टू e रेज टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ p dx इंटू इन इंटीग्रेशन q इंटू e रेज टू इंटीग्रेशन ऑफ p dx plus into dx plus c. This is the standard formula for linear differential equation of the form dy by dx plus py is equals to 0. अगर यहाँ पे p and q are the functions of x, अगर इसी डिफरेंशियल इक्वेशन को हम ऐसा भी लिख सकते हैं सेकंड. अगर यही डिफरेंशियल इक्वेशन अगर y के फॉर्म में आता है, यहां पे पी डी एक्स, यहां पे जो पी डी एक्स पी डी वाई आर कॉल्ड एज अ इंटीग्रेटिंग फैक्टर. नाउ वी कैन राइट दिस इज आल्सो इन द फॉर्म ऑफ हियर dx by dy plus px which is equals to q, where p and q are, हाँ का असेल रे इथं फंक्शन्स ऑफ y, इथं लक्षात ठेवा p and q are functions of y. then its solution is, we can write this as a b, याला b लिहू. then solution is
y इज इक्वल्स टू ई, सॉरी यहाँ पे x आता है, x इज इक्वल्स टू ई रेज टू इंटीग्रेशन ऑफ पी डी वाय. हा स्टुडंट्स, आवाज येतो का रे? हॅलो स्टुडंट्स, आवाज येतो का? हाँ ओके, हाँ वेरी गुड, सारिका बोलेगा वेरी गुड. पी डी वाय इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेम q इंटू इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू पी डी वाय इंटू डी वाय प्लस सी. फरक लक्षात घ्या, थोडा थोडा फरक आहे, पण हे छोटे छोटे फॉर्म्युले तुम्हाला माहित असणं गरजेचं आहे. वेयर यहाँ पे मैं लिखता हूं, और वी कैन राइट इन द फाइनली सी नंबर, सी नंबर. ओके, अगर सी इंटीग्रल द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म dy by dx plus py which is equals to q, but here p and q are constant, where p comma q are constant. Okay, p and q are constant. तो इसका हम डिफरेंशियल कोएफिशिएंट इसको हम शॉर्टली इस तरह से भी लिख सकते हैं. द सॉल्यूशन इज y is equals to, we can write same process, y into e raised to p dx. Okay, e raised to p dx, or we can write as a integrating factor. शॉर्ट में इस तरह से भी लिखा जाता है, इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर प्लस c. ओके, वेयर यहां पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स. इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है? इंटीग्रेटिंग फैक्टर मीन्स ई रेज टू पी डी एक्स. हियर integrating factor IF, which is equals to e raised to integration of p dx. अगर इसको वही फॉर्म हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, dy by dx, sorry, we can write in the form of dx by dy. dx by dy plus px, which is equals to q, where p and q are constants. ये देखो यहां पे जो इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन ई रेज टू पी डी एक्स, इसको भी हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर ही कहते हैं, इसको इसी तरह से भी लिख सकते हैं. ओके, तो वी कैन राइट दिस एज इंटीग्रेटिंग फैक्टर पी डी एक्स क्यू डी वाई. ओके, सो दिस कैन बी रिटन एज द सॉल्यूशन इज how to write these solutions here? One minute. Then the solution is, what is that solution? सांगा रे स्टुडंट्स, याचं सोल्युशन काय असेल? सेम x into integrating factor, which is equals to integration of q into integrating factor प्लस, हाँ यहाँ पे dx रह गया, देखो यहाँ इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x, यहाँ पे dy आता है. ओके, सो वेयर यहाँ पे जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है विच इज इक्वल्स टू, सोल्यूशन लिहू शकता. दोन्ही सोल्यूशन सेम आहेत, काही फरक नाही आहे,
पण तुम्हाला या पद्धतीनं सॉल्व करता येतं. जनरल सोल्युशन, दीज आर द जनरल सोल्युशन्स. ओके. Now we shall discuss. Let us start the problems based on this. आता याच्यावरचे प्रॉब्लेम्स घेण्याच्या अगोदर एक तुम्हाला मी कंडिशन सांगणार आहे, महत्त्वाचं तुम्हाला लक्षात राहावं, तुम्हाला समजून यायला पाहिजे की लिनियर डिफरन्शियल इक्वेशन, ॲक्च्युअली डिफरन्शियल इक्वेशन, you know the differential equation. What is mean by differential equation? Actually differential equation, यहाँ पे क्या होता है डिफरेंशियल इक्वेशन, यहाँ पे खाली हमने dx by dy ये कंसिडर करके ले लिया है डिफरेंशियल इक्वेशन. तुम्हाला आतापर्यंत डिफरेंशियल इक्वेशन म्हणजे dy by dx, dx by dy याच फॉर्म मध्ये तुम्हाला डिफरेंशियल इक्वेशन झालेलं आहे. परंतु ॲक्च्युअली डिफरेंशियल इक्वेशन means the term of dy by dx we can referred as a function. The term of dy by dx is referred as a function. See here, and that is one type of a function. So we can write the differential equation, definition of the differential equation in the form of a function. In the form of a function. तर त्याची डेफिनेशन कशी आहे सांगतो. डिफरेंशियल इक्वेशन. Now we shall define the concept of differential equation in the another method. हम अलग तरीके से इसको डिफाइन करने वाले हैं. So differential equation in the form of a function is that, here heading differential equation. सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर जब डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म आता है तो वो एक फंक्शन रिप्रेजेंट करता है. सो वी कैन डिफाइन द कंसेप्ट ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ, हियर, इन द फॉर्म ऑफ फंक्शन. डेरिवेटिव्ह टर्म इज वन टाइप ऑफ अ फॉर्म ऑफ अ फंक्शन. पहा, लक्षात ठेवा, dy बाय dx, मी परत एकदा सांगतो, जर x लिनियर असेल, x is a linear term, then its dy by dx is constant. x जर लिनियर असेल तर dy by dx कॉन्स्टंट असतो. थोडं बेसिक कडे जावा. जर x स्क्वेअर आला, x क्यूब आला, म्हणजे x चा जर पॉलिनॉमियल फंक्शन असेल, then dy by dx is again a function. See here, suppose if we consider y is equals to suppose 2x, then dy by dx equals to, that is 2. 2 means the constant, which gives a constant function, which gives a constant function and which defines the slope of a tangent to the curve. लेकिन अगर यहाँ पे इस तरह से आता है, समझो ये आ गया 2x क्यूब. ओके, 1 मिनट, पहले मैं इसको ये रखता हूं, नहीं तो ये रॉन्ग हो जाएगा. y इज इक्वल्स टू 2x क्यूब है, तो dy बाय dx which is represented by 6x square. This is also a function of x, means derivative is also a function of x. And in this case, derivative is also a function of x, so we denote that as phi dash of x. We denote that function as a phi dash of x, and we can define the differential equation in the form of a function. We can define the differential equation in the form of a function. Solution of a differential equation which is in the form of a function. यहाँ पे हमें फंक्शन के फॉर्म में डिफरेंशियल इक्वेशन डिफाइन करना है और यही इसके बाद हमें स्टडी करना है. ओके, नो प्रॉब्लम्स हियर. नाउ हाउ टू डिफाइन द डिफरेंशियल इक्वेशन हियर, इसकी जरूरत नहीं, आपको मैं बता रहा हूं खाली. आता लक्षात घ्या, dy बाय dx इज इक्वल्स टू 6x स्क्वेअर.
direct 6x square is again a function. 6x square is again a function. So it is not a straight line. It is not directly the slope of a tangent. It is not a directly slope of a tangent, which is not a constant function. It is a function of x. आणि ते परत फंक्शन ऑफ एक्स आल्यामुळं आपल्याला त्याला फाय ऑफ एक्स कन्सिडर करून डिफरन्शियल इक्वेशन डिफाइन करायचं. म्हणजे डिफरन्शियल इक्वेशन, हिअर वी हॅव टू डिफाइन द डिफरन्शियल इक्वेशन. We shall define the ordinary differential equation in the form of a function here. Now how to define this f definition? See this. Suppose f is a complex valued function. Suppose here f is a complex valued function. 1 minute. Suppose f is, आता हे थोडं समजून घ्या, हे हा नवीन पार्ट आहे, थोड्या वेगळ्या पद्धतीने मांडणी आहे डिफरन्शियल इक्वेशनची. हा जो बेसिक आतापर्यंत आपण डिफरन्शियल इक्वेशन बेसिकली रिप्रेझेंट केलं dy by dx च्या फॉर्म मध्ये. नाउ वी हॅव टू राईट द डिफरन्शियल इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ अ फंक्शन. आता मी सांगितल्याप्रमाणे dy by dx is again a function of x. So we can write, suppose f is a complex valued function. Defined on all real, suppose f is defined on all real x in an interval I. Suppose given interval is a to b, whatever may be, that is considered as. And for complex y, and for complex y in some set, yes, see this, the value of function f of x comma y, value of a function, see this, then the value of a function f f at x comma y is denoted by f of x comma y. Okay, f of x comma y. Now there is an important relation. See this, there is an important problem associated with f to find the function phi on x, which is the differentiable there, such that, see this, here the function phi, see here, the function phi on I, which is differentiable, differentiable for all x, differentiable for all x on I, satisfying the condition first, phi of x which is in S, and second, phi dash of x which is equals to f of x comma phi of x. देखो मैंने जो भी एग्जाम्पल बताया दिया था ना, सपोज y is equals to x cube, then we consider the function which is differentiable as like this, y is equals to x cube.
Suppose this is a complex valued function. In the interval, suppose I, and it is a differentiable for all values of x. x च्या कुठल्याही व्हॅल्यूला differentiable आहे. Okay. So then we introduce a new function which is a differentiable function. That function gives us 3x square. This is another function. This is another function, and this function is written as phi dash of x, which is equals to function of again x comma phi of x. See, this is the representation. For example, this is the example. Agar y is equals to f of y is equals to x cube, for particular example, y is equals to x cube is a complex valued function, and which is a differentiable for all x in an interval. Your interval means suppose a to b, whatever may be that interval. Okay, then we introduce a new function phi, which is the differentiable for all x on I, such that again phi of x is in that domain. Phi of x is in that domain. So this differential equation or this function phi of x is another function. फरक लक्षात ठेवा. आता dy by dx आपल्याला एवढंच माहित होतं. dy by dx means term of derivative, but not dy by dx is again a function of x, and that is represented by phi dash of x. Okay, सो इसको हम फाय डैश ऑफ एक्स कहते हैं. ये एक्झाम्पल आहे तुम्हाला समजण्यासाठी. हे फाय डॅश फाय काय हे समजण्यासाठी मी एक एक्झाम्पल घेतलेलं आहे. वी कॅन इंट्रोड्यूस अनदर फंक्शन. आता dy बाय dx सोडा, अनदर फंक्शन, दुसरा एक फंक्शन एक्झिस्ट होतो. जसं y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब, दिस इज अ फंक्शन इन टर्म्स ऑफ x comma y. So we can write this as a f of x comma y. But after differentiation we get another function, so that function is considered as a phi. So that function is considered as a phi, and the differential coefficient is considered as phi dash of x. Means dy by dx is again a function of x, so we consider that function as phi dash of x, which is in the same domain in that set S. जो काही आपण सेट S कन्सिडर केला त्यामध्येच फाय डॅश असतो, आणि which can be expressed as a phi dash of x is again a function of x comma phi of x. So this problem is called here write down, this problem is called here, this problem is called an ordinary derivative, an ordinary differential equation. Ordinary differential equation of the first order, and it is denoted by y dash equals to f of x comma y. Y dash which is equals to f of x comma y, or we can write phi dash of x, or we can also write this as this is in the short, or phi dash of x is equals to f of x comma phi of x, which is also the differential form, but generally it is denoted shortly as y dash of f of x comma y. ठीक है, I shall write this in the, for example, यहाँ पे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है, यहाँ पे हमने पार्शियल कंसिडर नहीं किया है. सो इफ अ फंक्शन phi exists, so note that if the function phi exists on I satisfying
equations 1 and 2 ये देखो ये इक्वेशंस 1 and 2 is called, then in satisfying equation 1 and 2, then phi is called the solution of so differential equation. Suppose this is a 3, we can write this as a first, this is a second, and this is a third. Solution of differential equation 3 on I. On I means the same interval. For example, here, suppose if we consider the function, this is x-axis, this is a y-axis, and we consider this as a interval I. For some interval I, suppose A to B, and we consider the function, this function we consider f of x comma y. Then at the derivatives here, suppose let y is equals to, suppose we consider whatever may be that function is f of x comma y, we consider as a x cube, suppose. Therefore dy by dx, which is considered as 3x square, which is again a function of x. So it denoted by phi dash of x. Here phi dash of x means which is a function of x. Okay, and phi dash of x, which is a function which is denoted by phi dash of x is equals to, which is again a function of x comma phi of x. हा जो फंक्शन असतो तो फाय डॅश ऑफ एक्स रिप्रेझेंट केलेला आहे, त्याच डोमेन मध्ये त्याच कंडिशन मध्ये. हे एक जनरल डेफिनेशन आहे इंटरवल आय मध्ये, आणि हा जो टोटल सेट आहे एस या सेट मध्ये. सो वी शैल डिस्कस नाउ. अभी देखो यहाँ पे जो भी प्रॉब्लम्स है उसी के डिपेंड कुछ प्रॉब्लम्स है. तो प्रॉब्लम से पहले मैं यहाँ पे अलग अलग तरीके के डिफरेंशियल इक्वेशन मैं एक्सप्रेस करता हूँ. So consider the differential equation. See this. अभी देखो number 1, the solutions of differential equations. Solution of such differential equations. Solution of differential equation. फर्स्ट मैं अभी डायरेक्ट लिखता हूँ, इसका डीप में नहीं लिखता हूँ. एक्चुअली यू नो दैट द कंसेप्ट रिगार्डिंग दिस. अगर आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन है, कंसिडर एग्जांपल इन केस ऑफ एफ इज डिपेंडेंट ऑफ वाई, वी कैन राइट हियर वाई इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स. लेट y dash equals to f of x. This is the differential equation of first order, differential equation of the first order, which is defined on the interval I. Now our aim is to find the solution, that is a function phi. Okay, so मी थोड्याला डायरेक्ट न लिहिता लिहितो. लेट अ फंक्शन f is dependent of y having a form
y dash equals to f of x. This is a differential equation. Suppose we consider now where f is defined on the interval I, then our aim is to find the function phi, to find the function phi. Here phi is the solution of this differential equation in the form of x, function phi on the interval, given interval I. So we can write such that therefore phi dash of x is equals to f of x. After this, to obtain the phi of x, this is a phi dash of x. So by taking the integration, we can write this as therefore phi of 0, phi of x at 0, or phi naught x, phi naught of x, which is denoted by integral from x0 to x f of x, we can denote this t, f of t into dt. Therefore where x0 is some fixed point in I. x0 is some fixed point in I. Therefore the solution of equation 1 becomes, or we can write that required function phi of x is equals to phi naught of x plus c. This is the required solution. Phi naught of x means what? We have to find out the integration of this function from x0 to x over t. सिंपल आहे, एवढं अवघड नाही आहे. खाली एवढं लक्षात ठेवा, हे थेरी असल्यामुळे तुम्हाला डिटेलमध्ये घ्यावं लागतं, लिहावं लागतं, पण सिंपल आहे. फर्स्ट ऑर्डर डेरिव्हेटिव्ह आहे, dy बाय dx इज इक्वल्स टू f ऑफ x असेल, तर डायरेक्ट इंटिग्रेशन घ्या, दोन्ही साईडचं याचं सोल्युशन निघतं. दिस इज द सोल्युशन ऑफ दिस टाईप. आता सेकंड टाईप, दुसऱ्या पद्धतीचे. आता छोटे छोटे फॉर्म्युले मी तुम्हाला माहित राहावं म्हणून घेतो फक्त. here now here in the form y जर फंक्शन अशा पद्धतीने असेल, if the differential equation of the form, we can write that y dash is equals to k into y, then its solution, we can write then the solution, then we get the function phi of x is equals to e raised to kx. हे तुम्हाला येईल, असे सोल्युशन आपल्याला बरेचसे घ्यायचे, तुम्हाला हे समजून जाईल, एवढं काही अवघड नाही आहे. So this is a relay associated with this phi of x is equals to e raised. So this is a function phi of x, which is represented the solution of this differential equation, and that can be written as, or we can write this as phi dash of x is equals to k into phi of x. Then its solution is then phi of x. ठीक आहे, जास्त मी डीप मध्ये नाही लिहिणार, शॉर्ट मध्ये सांगत जातो सोल्युशन. याच्या बेस्ड आपल्याला प्रॉब्लेम सुद्धा घ्यायचे आहेत, त्यामुळे इथं जास्त टाइम न घालवता तुम्हाला मी सोल्युशन सांगत जाईन. ठीक आहे. नाउ प्रॉब्लेम्स रिलेटेड टू दिस. एक मिनिट. phi of x is equals to c into e raised to kx. c लिहा इथं, c means arbitrary constant. इथं c विसरलं पहा. So we can write this also. यालाच असं सुद्धा आपल्याला लिहिता येईल. The solution of the differential
equation of the form y double dash plus y which is equals to 0, then the solution is, चला रे कोण सांगतं स्टुडंट सोल्युशन सांगा बरं याचं काय येतं, y double dash plus y which is equals to, sorry, solution is y is equals to, or we can write this as a phi of x is equals to c1 cos x plus c2 sin x. ओके, तो इस तरह से हम इसका एक्सप्रेशन कर सकते हैं. वी कॅन राईट दिस, वी कॅन सॉल्व दिस. आता अशा पद्धतीने हे याचे सोल्युशन्स होतात. आता याच्यावरचे एक्झाम्पल्स वगैरे बरेचसे आहेत टू फाइंड द सोल्युशन ऑफ दिस. एक्झाम्पल्स वगैरे, प्रॉब्लेम्स असोसिएटेड धिस, आता याच्या रिलेटेड प्रॉब्लेम्स आहेत, परंतु तो प्रॉब्लेम्स न घेता परत आता उद्याला मी याच पद्धतीनं फाय ऑफ फंक्शनमध्ये लिनियर डिफरन्शियल इक्वेशन लिहून मग त्याच्यावरचे प्रॉब्लेम्स मी एकदाच उद्यालाच घेईन. तर उद्याला आपण काय करू, लिनियर डिफरन्शियल इक्वेशन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर, लिनियर इक्वेशन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर ही कन्सेप्ट फाय ऑफ फॉर्ममध्ये एक्सप्रेस करू आणि मग त्याच्यावरचे प्रॉब्लेम्स घेऊ. तर थोड्या टर्म्स लक्षात ठेवा. या प्रत्येक टर्म, दिस इज द डिफरन्शियल इक्वेशन whose solution is again a function of x, हे विच इज द अगेन फंक्शन ऑफ एक्स. थोड्या वेगळ्या फॉर्ममध्ये. आतापर्यंत आपण जे डिफरन्शियल इक्वेशन लिहिलं, लिनियर डिफरन्शियल इक्वेशन लिहिले, दीज आर द बेसिक डिफरन्शियल इक्वेशन in the form of dy by dx, but we can express the solution which is in the form of phi of x. तर याच्यावरचे आपण परत प्रॉब्लेम्स आणि कन्सेप्ट आहेत ते उद्याला घेऊ. या ठिकाणी थांबू. या सर्व बेसिक कन्सेप्ट तुम्ही लिहून घ्या. हे सर्व समजलं तर तुम्हाला डिफरन्शियल इक्वेशन खूप इझी जातं, खूप इझी. परंतु बेस तुम्हाला माहीत पाहिजे असतो, म्हणून हा बेस तुम्हाला मी सांगायला लागले. ओके, याच्यावरचे प्रॉब्लेम्स आहेत, हे सर्व आपण सोडवणार आहोत. लक्षात घ्या, हे सर्व सोडवणार आहोत. फक्त मी त्याला फॉर्म्युल्याच्या स्वरूपामध्ये अगोदर देत आहे. ओके, नाउ वी शॅल स्टॉप हिअर.